What's up my people, ndizera yuko mumeze fresh guys. Uno munsi twagarutse muri DaVinci Resolve. Uno munsi ngiye kubereka uko wakora color grading guys dukoresheje Dehancer plugin. That means bivuze ko tugiye gukoresha node imwe guys turi gukora color grading. So nkuko urimo kwibona hano muri workflow yanjye, so iyi niyo clip ngiye gukoresha, iri muri vlog nakoresheje Lumix S5. Okay, so urabona ko guys uburyo clip yanjye imeze irasa fresh neza. Okay, so lighting imeze bien nta kibazo. So ngiye creating adjustment clip kugira ngo abariho nza gukorera color grading yanjye. Either unabishaka wayikorera he kuri clip yawe nta kibazo, ariko still ngiye ndaza hano kuri effect. Okay, and then nza hano kuri search button andikemo adjustment clip. So ndahita nza kuyiterura nyishyire hano hejuru ya clip yanjye. Okay, so extending muri ubu buryo. So nindangiza ubwo nandi muri workspace ya editing, so ndahita nza hano muri workspace ya color. So already nkuko urimo kubibona nahageze. Okay, so ni node imwe guys ngiye gukoresha kugira ngo nkore color grading yanjye. So guys, niba ushaka ino Dehancer plugin ushobora kuyidownloadinga muri link iri muri description down below. Okay, wayidownloadinga nawe ugatangira kuyikoresha. So none ndahita nza hano kuri effect guys. Okay, inze gusacingamo Dehancer. Okay, so niyi ngiyi ndahita nza kuyiterura nyishyire hano muri node yanjye guys. Ukiyapplyingamo ikintu uhita ubona still as default nuko nguko ihita iguhereza ibintu, ariko still uraza ukamanuka hano hasi ugakanda no kuri disable all tool nubundi kugira ngo utangire kuyisettinga uko ubishaka guys. Hano Dehancer plugin ifite ama settings menshi hano, kuva kuri input ukamanuka still ukagera hano kuri option. Ubwo guys izi settings zose ushobora kuzikoresha uri gukora color grading, cyangwa se si ngombwa zose ngo uzikoreshe, ariko pfa kuba wagetinze look wifuzaga. So guys ntangire hano kuri input. Okay, ndaza hano kuri source, inze gucuzinga hano kuri kamera nkuko nabikubwiye guys, biba byiza yuzi kamera warakoresheje. So ndatanza hano kuri vendor, hano babakwereka ubwoko bw'amakameras. Okay, Blackmagic, Canon, Fuji, Nikon, Sony, Panasonic. Kuko ngiye nakoresheje Lumix S5, that's why ndaza hano kuri Panasonic. Okay, urabona uburyo footage yanjye itangiye guhinduka. So ahangaha no kuri Lumix naho ziba zirimo amoko. So ngiye nakoresheje DCS5 nze kuyihitamo, and then format nk'ibisanzwe ni vlog. So nkuko urimo kubibona nuko nguko bitangiye guhinduka, and then iyo clip yawe iri mu nk'urumuri rwinshi ahangaha n'ubundi hari exposure setting ushobora kuyongera cyangwa ukayigabanya. Okay, so ngerekanyerikira ahangaha, and then kuri white balance. So iyo irimo warm cyangwa se iri cold n'ubundi uyi balancinga bitewe n'uburyo, yes, kugira ngo nyine uze kwishyira uze kuyibalancinga neza. Okay, so nuvuga ngo izi nazo ni settings z'ukuntu wa balancinga. Okay, so and then ino input ndaza guhita nyifunga, noneho inze gufungura iyi film guys. Ntago turakoresha zino settings zose. Okay, so kuri iyi film guys mba mfite profile nyinshi. Okay, mbere yuko nza applyinga guys mbanza kwenaboringa kano kantu direct guys. Uvuga ngo ino Kodak Vision 3250D nuko nguko irabisa guys. Okay, urabona ko guys irasa neza cyane. Okay, so uvuga ngo hano haba harimo nyinshi, urabona ko ziba zigiye zitandukanye guys. This is too much. Hari nyinshi za Fujifilm, Kodak, AGFA. So anga ushobora guhitamo n'ubundi look ushaka. Okay, so urabona nk'ingi irasa fresh. So reka ngiyewe nze gukoresha like Kodak. Okay, so kankoresha ingi Fuji Print. Okay, nta kibazo. Okay, and then so inze gufunga ino film. So inze hano muri film developer. Okay guys, ndaza kwenaboringa no kuri enabled. Okay, so ahangaha ishaka wakongera contrast. Okay, urabona ko yes contrast ushaka urayongera. Yes, reka nyishyire ahangaha, and then so kuri color boost it's like kongera yes couleur zawe kugira ngo zize kuba zigaragara neza cyane. Okay, and then so ino film developer ndaza guhita nyifunga, inze gufunga ino film compressor. Compression nayo ninza kwenaboringa guys, o direct nk'inaboringa hano kuri sky yanjye guys. Uri kubona hari ikintu gise gihinduka. So gutya nyine naborinze urabona ko sky mpita mbona details zayo, no vango
hano iyo wongereye impact nyine uba ushaka kureba details, okay, z'ahantu highlight ibiri bigabanyije guys, uhita ubona ko bise biba umweru cyane, ariko biba byiza yuko yes wongeye ino impact, okay, ino white point nayo yes ukayizamura muri ubu buryo kugira ngo hano hari highlight guys, uze kubona details zayo, yes bitaza kwitwika, even na color density yes ndayongera gatoya. So and then nze gufungura ino expand guys, okay, n'ubundi nayo ninyifungura gutya, so hano haba hari black point, yes it's like ni nka contrast, niyo ushaka urayongera, and then hano kuri white point nayo igakora ahantu hari highlight, okay. So yobonye ino film compression itazanye ama details nk'uko bishaka, n'ubundi ino white point irabigufasha muri guys, iyo nyigabanyije bita biba over exposed, okay. So and then iyo nyizamuye gutya n'ubundi mpita mbona details neza nta kibazo, okay. Ahangaha ni sawa. So ndatanza gufunga ino expand, inza gufunga ino print. Ino print nayo tuba dufitemo andi ma profile, okay. So ndaza kuyinaboringa direct, nkiyinaboringa ndatanza no kuri profile inze gucuzinga like Fujifilm, urabona ko guys hano hari Kodak guys, ziba zitandukanye, hari yes Kodak and gross paper. So reka nze gukoresha ino Fujifilm, okay, even ni Cinelog nayo irakora, yes, okay. And then ndaza guhitamo ino Fujifilm print, okay. So yubonye guys ibi hano biri too much, okay, ushobora kugabanya yes gutya muri ubu buryo, okay. And then nkagabanya na tonal contrast, yubonye yes irimo contrast nyinshi, and then kuri color density nayo yubonye iri too much urayigabanya, it's okay nta kibazo. Even ni saturation nayo still wayigabanya, black and white, okay, ariko reka nyisubize as default. So nkuko urimo kubibona guys in before and after guys, urabona ko yes clip yanjye uburyo isa guys already yamaze kuba transformed, okay, gutya irasa neza, okay. So guys nkuko urimo kubona zino settings nyinshi, okay, ushaka kuzikoresha, okay. Hano about color health nazo zigufasha kwadingamo andi izindi look, okay. So then tukagira ushaka kwadingamo like a film grain, so nzuminze gutya muri ubu buryo akadingamo za film grain, ariko guys already gutya ziba zajemo, and then ukagabanya amount yazo, tukanazo tugira profile yazo guys, okay, biterwa na film grain uba ushaka. And then so let me kanzifunge, tukagira za bloom, okay, ushaka yes ko image yawe nyine iba iri yes iri bloom nyine, just urimo kubibona guys hano kuma edges, okay. So yes biterwa na look uba ushaka. And then hano tukagira za overscan, so hano overscan yes iyo nje kuenabolinga hano kuri overscan, urabona ko guys border mitangira hari ya ultra wide guys gutya, yes urabona ko imeze fresh neza cyane, you see guys how it is, ibi ngibi biri very hano biri cool kabisa. So guys nuvuga ngo ino Dehancer Pro ifite more settings ushaka gukoresha kugira ngo color grading clip yawe. So guys and then iyo urangije gukora color grading muri Dehancer plugin, so n'urugero wakunze ino look ndashaka ku exportinga as lat, so ikintu nkora ndaza no kuri lat generator, okay. So and then nkaza gukanda hano kuri lat size, hano kuri normal, so nkahita nkora export lat. So guys uhita ujya kuyisavinga aho ushaka, and then ukazayikoresha no mu yindi clip muri Premiere Pro, muri DaVinci Resolve nta kibazo yakora. So and then that's all. So guys nuko nguko Dehancer ikora. Please ni wayikunze ushaka kuyidownloadinga hehe, link iri muri description, nawe gatangira gukora color grading ziri advanced kandi ziri professional. So guys nawakunze ino video yanjye, please ntugende udakoze subscribe, uyilikinge, usharinge kugira ngo to staying in touch. Ndakunda cyane rero, and I will see you in next video. Peace.